Hello, my name is Maisha and I am an instructor at Greg. In this video, I'll be discussing the pie chart question from writing task 1 and how to solve it. Okay, so for pie chart, how will you understand যে আপনাকে pie chart দেওয়া হয়েছে? Pie chart regularly একটা circle-এর মধ্যে থাকে. It's like a pizza or a pie. তারপরে ওইটাকে আমরা divide করে আপনাদেরকে set of data দিব, okay? For example, এটা যদি হয় ফুডের উপরে বাংলাদেশে কত টাকা স্যালারি থেকে যায় অথবা monthly কত টাকা খরচ করা হয়। তারপর আরেকটা হতে পারে bills, for example, electricity bills or house rent, all of those. And lastly, এটা হতে পারে water. Okay, so maybe this is 20%, this is 30%, and this is 50%, right? So when you have this set of data, you're going to take this data আর এটাকে আপনারা আপনাদের এসএতে এই ডেটাকে ডিটেইলস ভাবে বা ডিটেইলস ছাড়াও বুঝাবেন। বেসিক্যালি এই ডেটাকে এই পাই চার্টটাকে আপনারা ডেসক্রাইব করবেন আপনাদের এসএতে। না এসএর ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আপনারা একটা স্ট্রাকচার আছে টাস্ক 1 এর জন্য ওটা ফলো করতে হবে। The main structure is basically আপনাদেরকে একটা ইন্ট্রোডাকশন দিতে হবে, একটা ওভারভিউ দিতে হবে আর দুইটা বডি প্যারাগ্রাফ দিতে হবে। Alright? So for your introduction is basically আপনাদেরকে যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া হবে ওইটাকে আপনারা প্যারাফ্রেজ করবেন। Alright? And then for your overview আপনারা দুইটা স্ট্রাইকিং ফিচার্স লিখবেন। Alright? So what's the two things that are striking to you? For example, আপনারা এটা বলতে পারেন যে the most is water. Water সবচেয়ে বেশি আমরা স্পেন্ড করি। And then the other one can be the lowest. Amra food is সবচেয়ে কম spend করি. So which one your eye is catching, whichever one is more striking to your eyes, আপনারা ওইটা আপনাদের overview তে লিখবেন. Just briefly একটু বলবেন. And for your body paragraph, এই ডেটাটা এখানে আমি 3টা দিয়েছি, আপনাদের 5টা 6টা যত থাকবে ওইটা আপনারা দুইটা বডি প্যারাগ্রাফে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করে ওইটার ব্যাপারে আপনারা ডিসক্রাইব করবেন। Now the description is a bit tricky. আপনাদেরকে ডিটেইলস দিতে হবে কিন্তু আবার বেশি ডিটেইলস দেওয়া যাবে না। এমন ভাবে লিখতে হবে যেন যার কাছে এই পাই চার্টটা নাই সেজন্য এই পাই চার্টটা না দেখেও জাস্ট আপনার প্যাসেজটা বা আপনার এসেটা পড়ে বুঝতে পারে যে পাই চার্টে কি কি ইনফরমেশন দেওয়া ছিল। বাট যে পাই চার্টটা দেখছে সে যদি এসে পড়ে তার জন্য এমন না মনে হয় যে প্রত্যেকটা ডিটেইল just repeat করা হয়েছে, এখানে ডায়াগ্রামে দেওয়া হয়েছে, এসেতে just words লেখা হয়েছে। So give details, enough details, but not too much details. Whatever detail you give, make sure to use the data given. So if you write that food is the least, make sure আপনারা food-এর পাশে ওইটার নাম্বারটা লিখে দিচ্ছেন। Okay? So 20 is the data. 20 will support that food is the least. Okay? যদি water থাকে most, তাহলে 50 লিখে দিবেন to explain that almost half of the money is spent on water. Alright? Okay, so here is an example for a pie chart. এখানে আমি একই কোয়েশ্চনে দুইটা pie chart use করব to show you how you can do comparison as well as just একটা pie charter data কিভাবে দিতে পারেন। Alright? So আপনাদেরকে মনে করেন এখানে দুইটা pie chart দেওয়া আছে আর এটার ডেটা হচ্ছে the percentage of time students spend doing during their free time. So their free time e কোন কান্ট্রিতে স্টুডেন্টরা কত পার্সেন্টেজ কোন অ্যাক্টিভিটির উপর স্পেন্ড করে। So USA স্টুডেন্টরা for example sports এ 20% time spend করে, 30% time computer, music at 40, and then similar UK তে একই আলাদা set of data for the same categories. Okay, so in your structure or your essay, you're first going to paraphrase the question. So the question is set of data, right, for the two countries on which activity it takes up how much of the time for the students, right? ওইটাকে আপনারা paraphrase করে first introduction লিখবেন। তারপরে আপনাদের overview তে so in overview you're going to write your two most striking features. এখান থেকে আমার two most striking features music দেখা যাচ্ছে because আমেরিকাতে 40% আবার ইউকেতেও 40%. So the students in UK and US spend the same amount of time for music and reading a 5 or 10, which means
দুইটা কান্ট্রিতেই রিডিং সবচেয়ে কম করে and music সবচেয়ে বেশি টাইম স্পেন্ড করে alright so these are the two striking features এটা আমি overviewতে briefly বলে দিব that music takes up most of the time and reading is least amount of time is spent towards reading now for your body paragraph okay so body paragraph for example body paragraph 1 এ আপনারা আপনাদের দুইটা আইডিয়া বা দুইটা সেট অফ আইডিয়া যখন ডিভাইড করবেন for example body paragraph 1 you can write about US and body paragraph 2 te you can write about UK or you can write about the most amount of time for example music and computer right so you can say that the most কোনটার মধ্যে স্পেন্ড করে আর লিস্ট কোনটার মধ্যে স্পেন্ড করে or you can write most least হচ্ছে music আর reading and sports আর computer দুইটাই 50% এর আশেপাশে চলে আসে for example UK তে exactly 50% আসছে আর US এ you are getting 55% so almost half the time is spent in sports and computer so you can divide it in any way you like but make sure that it's equally divided into 2 body paragraphs because it's very important that you are able to organize the ideas according to the structure and the pie charts okay now when you follow these structure these points to get a structure you can score more than band 5 because this structure is very important a structure আপনাদেরকে organizing এ help করবে a structure examiner যে standard টা চায় ওই standard টা maintain করার জন্য help করবে that's why anyone who wants to get a better band than 5 make sure you follow the structure now obviously if you want a higher band you are aiming for something higher than band 7 there are other things that you can follow as well for example the first thing you can do is use complex sentences because complex sentences আপনারা easily অনেক higher band পেতে পারেন okay the second thing that you can do is improve your vocabulary use rich vocabulary uncommon vocabulary synonyms antonyms linking words and connectives are also very important all right so they fall under vocabulary but the linking words help you form the complex sentences all right so linking words আপনারা ইউজ করলে vocabulary তেও পয়েন্ট পাবেন আবার complex sentence টা লিখতে আপনার ইজি হবে সো আপনারা complex sentence এও পয়েন্টস পেয়ে যাবেন alright so if you want a band higher than 5 make sure to follow this if you want a band higher than 7 follow this and follow this these are both equally important if you want a good band score in your IELTS writing task I hope this video was helpful to you. Thank you for watching.